தலைக்கறி வாங்கிட்டு வந்த உடனே இந்த கருப்பாக இருக்கிறதெல்லாம் கத்தினால் சுரண்டி எடுத்துடணும். அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி கருப்பாக இருக்கிற பீஸை மட்டும் இப்படி சுரண்டு தான் போதும். இந்த மாதிரி கருப்பு இல்லாத அதெல்லாம் சுரண்ட வேண்டியதில்லை, அப்படியே வச்சிட வேண்டியதான். பாருங்கள், இந்த மாதிரி கருப்பாக வரும். அதெல்லாம் எடுத்து வேஸ்ட்டில் போ. இந்த மூளையை அலசி தனியாக வச்சுக்கணும். ரெண்டு ஆட்டுத்தலைக்கு தேவையான மசாலா பொடிக்கு வேண்டிய பொருள் எடுத்துக்கலாம். 3 டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள், 2 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, 3 லவங்கம், 1 பட்டை, 1 டீஸ்பூன் கசகசா, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 10 மிளகாய். இதெல்லாம் பொடி பண்ணி வச்சுக்கணும். ஒரு கப்பு வெங்காயத்தை 1-2 மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுக்கணும். தலைக்கறிக்கு எப்பவுமே மற்ற கறி போடுறத விட அளவு கம்மியாக போடணும். கோச்சிட்டு மசாலா